Boas, pessoal. Vou fazer aqui só o testezinho. Ver se está tudo em condições desta vez. Teste. Tá tudo em condições a nível de áudio. Ora, eu queria ver como é que eu ia à pasta que eu fui ontem. Bem, como é que isso vai? Tranquilos como ao grilo? Vou fazer uma coisa que é cada stream que eu faço vou fazer com skins diferentes. Tenho a clássica, que é o que eu joguei agora na primeira fase. Tenho a versão do Robocop 2 e este aqui é o Robocop do Robocop 1 com o fato danificado. Hoje vai ser o Robocop azul. A arma pode ser que eu goste assim. Normal. Vou deixar isto em quality. Tá ótimo. Só aqui partilhar na rede. Entretanto, espero que esteja tudo bem com vocês. Falta só pôr aqui mais um sítio. Ora, espera. Entretanto, vamos já pondo o loading nisto. Continue. Ora, muito bem. Estamos aqui. Esta parte em que saímos da garagem. O que é que temos agora de missões secundárias? Tenho o Stolen Vehicle e a Discount Dealer. Ok. Perdão. Aqui não sei se tem alguma coisa. Vamos ver o mapa. Stolen Vehicle. Tem que ir aqui para este lado. Vou comentar algumas coisas que não ficaram gravadas. Como estou a jogar na PlayStation 5, isto é o feed áptico, que até está bastante bom. Se eu tivesse o comando profissional até era fixe, por causa da reação do gatilho. Vamos lá ver o que é que ele está aqui a fazer. Estás a pintar, mas não pintas nada.
Screw you, man! Não és muito inteligente. Está aqui o Robocop em azul do segundo Robocop. Do segundo filme. So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? You are being fined $100 for the violation that you have committed. Are you crazy? I don't work. How am I supposed to pay for this? Pensasses nisso Failing to antes. pay may result in serious consequences for your guardians. That's an uncool move you pulled right here. I'll make sure everyone in the hood knows your score. Bem, acontece. É menos um informador se calhar que eu tenho. O que é que eu queria comentar mais? Eu vi algumas falhas de performance nas cutscenes. Espero que eles melhorem isso com o tempo. Porque a nível de jogo em si, até agora não vi nada assim que me prejudicasse. É só mesmo falhas gráficas nas cutscenes. Acho que aqui eu não tenho mais nada. É só a nível de pegadas? É. Isto deve ser aqui alguma coisa secreta. Está aqui. Isto parece mesmo que estamos a carregar no gatilho. Onde é que tu estás? Estás aí em cima. O que é que a gente tem mais para aqui? Ups. Eu estava a fazer headshots. Zarolho.
Se calhar tem que ir em cima ou em baixo, já não sei. Aquilo é uma bilha. Ok. Suficiente para subir o nível? Não. E ganda zarolho. Nível 6. E agora como é que eu faço? Eu preciso do nível 6. Tá aqui o meu carro. Tá. Foi pintado. Como é que eu abro isto então? Muito bem. Então. Que glitch é este? Então agora estou aqui preso? Olha, estou. Passo. Passo. Ver se tem aqui mais alguma coisa de provas. Falta-me só pesquisar aqui uma área. Ok, já ia deixar isto para trás caso me fosse embora. Ok. Então sendo assim vamos aqui no instante. Epá, que ganda bug, meu. Preciso de vitalidade nível 2, olha bem.
Vamos lá então embora que isto já está tudo feito. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much! I promise I won't mess this up. Espero bem que não. Deve haver uma maneira de viajar mais rápido. Boa noite, vou só ver se está aqui tudo em ordem. A kitchen a few top heads washing jelly beans on marble, não sei o que, tá bem. Dad, what does eviction mean? Evening, officer. Posso ajudar em alguma coisa? Dad, tell me the truth. Are we poor? Dad? Dad? Tired of your kids asking annoying questions? You just want to relax after a long day. Heard your daughter was promoted to executive, huh? Why not ask her for help? I'd rather ask the devil. My daughter is cold and hot. Why? Eles dizem que há aqui qualquer coisa de outra missão secundária. And she takes off her top and says, Hey, this is a private conversation, pig. Deve ser depois mais tarde. Oops. Oh, crap! Give me back my money, you piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. Now get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that, 'cause you don't have a warrant, do ya? Não, mas isso arranja-se com facilidade. What a douchebag.
Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? School may seem now like a difficult option, but it will pay off in the future. Future? Look on the street. You must have a microwave for a brain if you think that. Detective mode. Deixa eu ver se há aqui alguma referência a jogos antigos que eu conheça. Mercenário, não conheço. Techno Warrior, Super Void, Crystal Knights, Bomber, Race, Motors. Ver se há aqui algum. Se é mais do mesmo. Mais do mesmo. Sushi Smash. Que é isto? Nuke. Podem ter assim uma arcadezinha escondida com um easter egg. Tipo do Robocop antigo ou assim. Seria fixe. Seria fixe se tivessem referências a cenas antigas. Come back with a warrant, cop. You can use Robocop vision to investigate objects. Tá bem. Há aqui mais qualquer coisa para eu investigar? Há ali mais qualquer coisa para investigar, é? O que é que há aqui mais para investigar que eu não vi? Só se está em cima. Ah, casa de banho. I didn't know you had such amazing colors.
And there's not one, but two of you? From now on, Your E agora? body readings suggest substance misuse. Oh man, a real like TJ Laser? You are so incredibly shiny. I'm definitely getting more of this stuff. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but you are my TV heroes. All right. All of the arcade staff will sell to you, as long as you got cash. Unfortunately, I'm broke, but I have a great idea. You could help me sneak into the basement. They keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ! Mal sabes tu. Is that the ocean? Não. Open the door. I have the warrant. Oopsie. I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That Nossa. will not be a problem. Nunca foi um problema. It's Robocop! Surrender your weapons. Robocop! No chance! Light him up! Burn you alive! With fire! Da cá. O que é que a gente tem mais aqui? É a cadeira. Há alguma coisa incriminatória aqui para mim? O que é que vocês têm aqui para mim? Nuke. Subiu o nível. Temos só um segundo. Pronto, já tenho mais um ponto. Ok, psicológico. Pode ser. Anda cá, vá, cabecinha. Muito obrigado. Obrigado pelas balas.
Computador. Mais. Quero mais coisinhas para mim, se faz favor. Aqui já estive a explorar. Acho que não há mais nada. Está trancado. Open the door, or you will regret it. Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find Soot? Well, if that's the case, shut it, bozo. Tu não estás a conseguir jogar. In the ghost house like that cop's informant. Eu tenho supostamente a partilha contigo, não sei se porque é que não estás a conseguir jogar. One of you is not a real Torchhead, but just an imitator. I knew there was something off about you. Me, it's you. I always suspected you never went through initiation. Take that back! Or what? You hot-headed bastards! For fuck's sake, don't shoot! I'm gonna open the door! Tell me, where can I find Soot? Straight to business, huh? Looks like you're my type of guy. But even if I wanted to help you, I can't. Only his closest people know his whereabouts. Estranho. I just distribute his stuff, and to be completely É que já há algum honest, I tempo don't estás a want queixar or disso, eu need to tenho know mexido em more nada. than when the next shipment is coming. You must know the location they mentioned. Tell me where they took the police informant. And if I tell you, what's in it for me? Does everything you do have to come with a benefit? I'm a businessman. That's the only language I speak. How about the value of your life? Who would care more to save it, police or Soot? Let's say I'm convinced. They've taken him to the ghost house. It's what they call one of their sites. From what I've gathered, it's that big, burned-down building, a bit down the road. Ok. Anyway, that's all. That will have to suffice for now. Pronto, estás preso. Dá-me o teu nuke. O que é que tens mais para mim? Isto dá-me jeito. Combinação do cofre. Dá-me a combinação do cofre. Ah, também está aqui ao lado. Ah. Também que é o estúpido de deixar aqui o código do cofre. Num calendário ao lado do cofre. É isto. Abri qualquer coisa. Aonde? Stay here. Dispatch. Requesting a squad car. Ele abriu qualquer coisa algures. Não? Ou foi só a porta para sair? Deve ter sido só a porta para sair. Então, não sei se ainda estás aí, então manda-me depois a tua conta que é para ver se eu consigo partilhar contigo. Porquê é que sacaste a arma?
Já tá? Deixa aqui os meus objetivos. Discount Dealer. Então onde é que está o meu secundário? At least it ain't raining. Posso subir ou como é que é? Obrigado. Perdão. Quem é que tem aqui em cima para mim? You see that guy down there? He's an asshole. Eu pensava que ias-me dizer alguma coisa assim de interessante. Arcade. Então como é que eu sei onde é que estão as cabines a funcionar? Ele está aí dentro, ok, obrigado, mas... He's real good. Ask me for money. Only a moron steals from a beggar. That's what I say. O que é que se passa aqui? Saw you on the TV. Come here. I haven't congratulated you yet. He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Do you have any thoughts about that murder? I'd bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body's covered in it. Okay. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can Mas we faz do? parte. I will look around. We must bring the murderer to justice. Então bora lá. Esta é a nossa menina. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Temos os sapatos, ok.
Her heels had to touch the ground when the body was dragged. O braço. That's this green-blue shit under her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Cara não tem nada, peito não tem nada. Perna, talvez. Coxa. Peito. Então, onde é que eu posso olhar à volta? Ok. O casaco poderia ter alguma coisa, mas não tem. O que é que a gente tem mais para aqui? A mão não tem nada. Cabeça, ok. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Yeah, probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Estas marcas de carro. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrative Posso falar sounds contigo? Good catch, Robert. Aqui em cima tem alguma coisa para mim. Algumas coisas vou ter aqui em cima. Não, é cá para trás. Alguma substância aqui para mim? Não. Não, falar contigo. I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. Ok. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with, and years later develop serious diseases from. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. Okay. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. Pronto. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now. E aproveita e fica internado. Interessante.
Obrigado. Não tem nada para mim. E ali à frente também já não tem mais nada. Então aqui ao parque. Porque acho que vai dar aqui ao caso que eu estou a trabalhar agora. Muito obrigado. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. O que é que se anda a passar? I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Vou pensar no teu caso. Posso falar contigo diretamente? I am looking for... Look, I'm busy. But you know what? I like your paint job. It would look nice on my new car. Can you leave me your card or something? Bem, estou convencido em prejudiciar-te. Prejudicar-te. Como é que é prejudiciar-te? Bacurada. Vamos lá prejudicar aqui o wannabe Johnny Cage. Vamos lá então usar o computador. Nicky Troy. Cars Allowed. Ok. Ok.
mais alguma coisa aqui a nível de pistas? Convinha ter aqui a arma do crime perto. Assim era mais fácil analisar as coisas. Tu, anda cá. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Afinal, tu é que és a culpada. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? É, entendias. Show me the footage. Check the camera footage. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. E agora já posso mexer. E voltamos ao mesmo. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Vamos lá então. Acho que aqui já não tem mais nada, que eu comecei por explorar este lado. Já verifiquei esta cabine aqui, já. Esta está danificada.
Vamos lá então. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You Então are being conta detained coisas. in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Okay. Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Ok. Isto corresponde. Quero mais coisas, vá. Dá-me mais pistas. Aqui nesta sala não há mais nada, pois não? Não. Oh! Bora lá então. Isto de certeza que é uma pista. Esta é mais fácil. Oi. Estava um bocadinho fora. E a arma do crime. Isto é uma câmera. Ok, agora quero acesso às imagens, se faz favor, para análise a posterior. Com acesso a lavatório e tudo, hein? Vamos então analisar aqui a brincadeirazinha. Então e onde é que está o frufru? Pronto, está provada a tua inocência. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you
are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Pronto, vai lá para o hospital. Vamos lá prender o Johnny Cage wannabe. Estou a ver que esta cidade não tem muitas cabines, pá. Precisava de fazer a outra missão secundária, mas não estou a dar com nenhuma cabine que esteja em funcionamento. Deixa eu ver se aqui em cima há alguma coisa para mim. Não. Esta loja tem alguma? Não. Aqui também não tem. Uma cabine ali? Será que está a funcionar? Também está fora de serviço. Ai ai. Um grafite. Olha, cabine. Ou esta também já verifiquei. Não, também já verifiquei esta. Não está fácil. Vamos lá então analisar isto. Sim, e agora como é que eu faço? O que é que eu faço com esta informação? I can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Vais dar rasto. Ainda queres estar à minha frente? Queres? Queres? Tu. Well, that's a wrap. Tu estás mais do que contente. Objetivos secundários. Está-me a levar alguma cabine? Espero que sim. Eu já estou farto de andar à procura de cabines. Tu, já te dei a multa? Já. Já fui ali em cima. Ah, está ali uma cabine. Yay! What? Is this Maurice?
Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now, so make it quick. Could you advise me how a person who would like to try Nuke should go about it? You're hoping to get your first bag for free? No way! I'm selling at half price anyway! But wait, your voice. You sound like... A future happy customer. Fucking Robocop! You wanna bust me? Why don't you do a better job of finding guys who vandalize phone booths? I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Don't hide, Maurice. It's just a friendly visit. You like to do laundry? You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules. Robocop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket. Apartment 6. There's some guys here. I think they mean business. Hurry! He's on the phone. Turururu. Vamos lá então. Vamos explorar aqui primeiro. É para ir aí em cima, já vou. Também podes esperar um bocadinho. Não tenho tempo limite. Aqui não tenho nada. Tu aguentas-te um bocadinho. Quer alguma coisa para mim? Não? Casa de banho, não tem nada. Ok. Só provas. Só provas. Ai. Ok, já tenho pegadas. O cofre já foi. Já estava a ficar isto para trás. Então, Listen, guys. I'll never touch your stuff again. I swear. That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice!
Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing costs is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical! Not to mention illegal. The fuck? You are under arrest. Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. Get him! Má escolha. Oh, shit, man. Why did you do that? What am I gonna sell now? There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these 3 dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail. No. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk, or I'll jump. Even if you escape Soot is out to get you, you will be safer in prison. I missed our meeting. I was busy, but he doesn't get that. Doing laundry is important to me. It relaxes me. Então, If you que não? cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept the stuff, but I have to have our deal in writing. Não é esse o problema. Ok. Agora já só tenho a principal, né? Em princípio. Já estou farto de explorar o mapa, não encontro mais nada. Já explorei isto tudo. Não tenho mais nada aqui. Aqui foi onde encontrei o corpo da prostituta. Acho eu. Ou foi aqui em cima? Não, foi ali em cima. Só ver se aqui não tem mais nada. Qual é a maneira mais rápida? O que é que se passa aqui? Outra vez? So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? It is my duty to warn you not to commit that, or any violation, again. Yes, sir. Thank you. I'll do my best not to get caught again. Vocês estão mesmo longe.
Deixa eu virar aqui de costas. Acho que ainda não fui ali em cima. Não. Ok. Olha um dinossauro. Vocês precisam de alguma coisa minha? Ora, vamos lá então ver se esta gente está bem estacionada. Está tudo em ordem, está tudo em ordem. Tu também tens tudo em ordem. Aqui foi onde eu esmaguei rádio. Aqui não tem mais nada. Ok. Eventualmente devo conseguir vir para aqui. Só verificar. Posso ir para aqui? Ok. Bem, eu acho que já não há mais nada para eu fazer aqui. Acho que já não há mais nada. Já explorei tudo assim por alto. Agora é só andar aqui a cortar caminho. Não deve haver mais escadas para os telhados. Vocês têm alguma coisa para mim? Não. Aqui de certeza que há mais nuke para apanhar. No short-term investments, not in this market. We're looking at an annual return of 9.2% if you diversify your portfolio based on the volatility report. Deferred profit shares are where it's at. Trust me, I know what I'm talking about. But you're homeless. Para verificar se aqui há alguma coisa escondida. Aha!
Public drinking is against the law. Public? But this is my private sofa. I've dragged it all the way from the junkyard. I will let you go this time, but remember that drinking in an unsuitable environment can lead to severe consequences. Well, that's the whole point. Tu, estás bem? Oh, really, man? You're my best friend. I love you. O amor de... O amor de bêbado. É aquele bêbado que está sempre a adorar toda a gente quando está bêbado. Onde é que está a minha experiência? Este jogo está com alguns bugs. Apanhei isto, não me deu experiência. Quatro de 6. Então onde é que está as outras? Eu não queria estar a continuar a história sem saber onde é que estão as outras, né? Onde é que estão as outras duas violações? És tu? És tu? Aqui é a oficina. Não vejo aqui nada de errado. Aqui em cima já fui. Onde é que estão as outras violações? Estes não estão a fazer nada de mal. Não devem ser carros, digo eu. Não vejo nada de errado com este carro. Este também não. Será aqui em baixo? Ou isto vai dar a nenhum sítio em especial? Who's there? Oh, it's only you. Tu também não estás a fazer nada de errado. Este foi o primeiro carro a ser multado. Mais violações é que andam a acontecer. Oh, shit. Those are some nice looking dentures. I hope they fit. Tu não estás a fazer nada de errado. Este carro está ok. Este é o carro do Robocop. Gatinho. Vocês também não devem estar a fazer nada de errado. Só podem ser carros. Este carro tem tudo em ordem. Este, pelos vistos, também tem. Vocês estão a fazer alguma coisa? Não? Tu não estás a fazer nada de errado. Tu não tens nada de errado. I always wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting
Vocês não estão a fazer nada de errado. Aqui eu já ajudei. Aqui também já ajudei. Será que estou? Não. Alguma das carrinhas? Não. Também não. Olha, agora fiquei preso aqui. Passa-se alguma coisa aqui? Não. Tu não estás a fazer nada de errado. Estás só a curtir a moca. Aqui já ajudei. Vocês. Parece que está tudo ok. Vocês também não estão a fazer propriamente nenhuma violação. Eu já vim aqui. O que é isto? Está bem escondido. Tudo bem? Já vomitaste tudo? E agora? O que é que eu faço? Aqui também não é, aqui também não é. As motas não estão a chatear ninguém. Eu não vi aqui ainda. Shh, pigs. Mind your own business, cop. Só por causa disso. Ah, não tem nada aqui. Está aqui uma garagem ilegal. Quero mais coisinhas, faz favor. Agora vamos lá ver então o que é que vocês têm para aqui. Ah, está aqui. What? Someone knocked out his teeth. Em nome da calma, estás. Track of time is to learn how not to lose their money. Fazer o trabalho da calma. Tu também tens tudo em ordem. Por aqui que assim consigo analisar melhor. Já só falta um. Vocês.
Vamos então analisar aqui esta parte toda. E voltamos ao primeiro carro. Ai, ai. Acho que já tinha vindo aqui. Isto é a garagem. Estou not enter, mas está aqui uma data de gente a entrar. É este caminhão. É esta carrinha. Stop shaking in your boots. Look, Robocop is here. We're safe. E já foi multado. Será aqui em cima? Já vou ali. Ali já tive. Então vamos aqui dentro. Não estou a ver nada de ilegal aqui sem ser esta garagem. Shop. Ah, já tinha aqui. Já tive aqui. Está viva! Ei. Vocês não estão a fazer nada de ilegal, pois não? Sendo assim, não estou a ver o que é a última infração. Não sei se está relacionado com veículos, se está relacionado com pessoas. Eu estou farto de andar as voltinhas à cidade. Aquele cidadão está tudo certo. Acho eu, né? Vamos passando pelas pessoas, pode ser que encontre alguma coisa. Vocês não têm nada. Aqui vai dar a tal garagem. Tu, estás bem?
Posso entrar aqui dentro? És tu que tens a última violação? Tens tudo em ordem? Muito obrigado. Estou farto de passar por aqui. Ainda acho que vocês estão a tramar alguma coisa. If you feel lonely, you know where to find me, officer. Não, obrigado. Oh, I'm telling you, officer, dumpsters are like a bag of candies. You never know what you're gonna get. Se ainda estive a ajudar o outro. Não estou a ver aqui nada de ilegal. Nada de ilegal. Aqui não tem nada. Bora, bora. Ando aqui à procura das ilegalidades todas. Falta-me só encontrar mais uma violação da lei. Que é para acabar com os objetivos secundários todos. E não está fácil encontrar a última. Já estou farto de dar voltas ao mapa. O jogo oficialmente só sai no dia 2 de novembro. Mas como eu tenho a versão Deluxe, consegui 48 horas mais cedo. Que isso agora pegou a moda desde o Diablo. O Diablo fez isso, pegou a moda. Então, a partir de agora, toda a gente faz isso. Isso também deu-me acesso a algumas skins. A uma shotgun específica da OCP. Peço desculpa. Se o PC for bom, tens uma promoção boa na Instant Gaming. Não, é só cosméticos. Tanto que são dois fatos do Robocop 1. É o Robocop normal e ele danificado. É o fato do Robocop 2 que é o que eu estou a utilizar nesta stream. Que só dá para ver nas cutscenes. São cosméticos para a pistola principal dele. Aqui eu não tenho nada a escutar aqui. E pronto, e deu-me acesso mais cedo. Na Instant Gaming tens um desconto ainda grande se quiseres.
Já vi estes carros todos. Já vi estas ruas e ruelas. Não me cheira que seja no parque. Aqui já procurei isto tudo. Não há aqui nenhuma violação. Aqui também não tem nada. Então onde é que está o último crime? São vocês? Não. Lost Children. Esta garagem está ok. Esta garagem não me deixa entrar. Não é nada com este caminhão, pois não? Não. Já fui ali acima, penso eu. Esta carrinha não é. Só confirma se eu já vim aqui em cima. Ah, já. É o outro, diz que é um Essel. Eu aqui não vejo nada. Não está fácil. Se calhar tenho que progredir a história para ver onde é que está a última. Aqui na oficina não está a acontecer mais nada. Outra vez? So, what? I hereby assign... Doing what? Painting over the illegal graphics. You're telling me I'll get to cap over tags of those assholes from the hood with police watching my back? Sweet! Ali em cima já fui. Bem, eu não sei mais onde procurar. Já procurei todos os cantinhos daqui, meu. Já procurei tudo o que era cantinhos. Não encontro mais nada ilegal.
há aqui mais nada ilegal. E às tantas até está num sítio estúpido. Vou continuar com a história. Já estou farto de andar à voltinha na cidade sem encontrar. Está a curtir a moca. Havia aqui um gajo a beber álcool, mas já resolvi. Oh shit! It's a metal freak! You need to be taught some manners. Let's give him a warm welcome! O que é que se passa aqui? You felt it, didn't ya? Let's get busy! Tem nada, tem nada. Finally! Ok. Posso sacar isto? Oh. Grab. Quero é provas. Grab. My fucking hands off! Obrigado. Obrigado.
Ainda vou pensar no teu caso. Então, e onde é que está o código aqui do cofre? Código do cofre. Ok, vou ter que voltar aqui mais tarde. Nada para mim. Fácil. O cara dava jeito da vida. Ok, já ajuda, mas não é perfeito. Isso aqui é tudo para grab. Ok, isto deve ser depois para sair. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate,
But that type of information don't come free. It is a privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. What can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punk's attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. And you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, good business is where you find it. It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom. And I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh, no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke, and when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangster's paradise dressed in blue. Okay. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. We will proceed with haste. Oh, for God's sakes, man. As you command, Officer Steely. Hey, Tin Man. Over here.
This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning. Apartment 21. Oh man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. She's good at reading people, and I'm the type of person that doesn't like to be read. I know that inevitably I'll do something she... Like steal a watch? Like steal a watch. Perdão. Okay. This is it. Deep breath. Let's do this. You first. Robocop. Are you here about Mike? Yes, I'm sorry to hear about your husband. Oh, no, 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 no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. Anyway, Mike... Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me. But maybe it's in his files. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. Now I just need to break it down for our son. He does not know? I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Agora aproveito. Não me apetece ler. Não me deixa explorar mais nada?
Já está tudo. Então onde é que está o Junkie? Está ali. That went pretty much as expected. We are not done. We're not. You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. Tanta carteira roubada. Onde é que é a saída? Deste lado. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? We are going to remind Gale's son that it is past curfew. Oh, Daniel. Sure. Bora lá então. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. That's right, fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. Só isto? This was drawn not long ago. Ah, there's more over there. I guess we're conducting an investigation. Então. Daniel! Come on, kid! Where are you? Should be somewhere around. Shoe print, size 7. That's gotta be his. What about over there? No, it is locked. They did not go inside. Analisar aqui. So I guess you have like a scanning thing in your eyes. Yes, it allows me to see things that are not there anymore. Oh, so it's kind of like new. They threw out the chalk here. Must have found something. Com licença. What the fuck? That was close. We'd better hurry. Estão a brincar com armas. Do it. Come on. And him. What are you waiting for?
Fuck him up! He's laughing at you! Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no, it's the cops! I don't want to go to jail for this shit! Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not. Whoa! What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. You'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'Cause he's a chump. No. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Posso explorar isto agora à vontade? What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. É que só falta mais um, meu. Qual é que é a última violação? Vou dar aqui mais uma voltinha. Dar aqui mais uma voltinha, pode ser que encontre.
ganho nada com isto. Será que a última violação é aqui dentro? Eu já não me deixo entrar. Não estou a ver aqui nada fora do normal. Já não tenho aqui nada para mim. Então, qual é que é a última situação? Que eu agora tenho que me despachar para ir embora também. Vou dar aqui mais uma volta rápida. Que o telefone não tem condições. Vocês não são. Não me importava. Mas ainda estou muito longe de acabar. Vou dar aqui mais uma volta à cidade. É que supostamente há mais uma infração e eu não estou a encontrá-la em lado nenhum. A nível de carros acho que está tudo. Não estou a ver assim mais nenhum carro fora do normal. Isto é a arcada, não quero entrar que eu não tenho nada lá dentro de certeza. Já estive a andar por estas ruas. És tu que estás a fazer alguma coisa? Não. Este foi o que não pagou o parquímetro. Those people on the first floor are paranoid. They put blinds in the windows. Can't watch the TV no more. Então, é normal que não consigas ver a televisão deles. Aqui na lavandaria não tenho nada de errado. O que é que eu tenho mais no mapa? Shop, Ghost House. Não vou chatear outra vez o miúdo. O que é isto? Ah, é a casa do outro. Aqui atrás tem alguma coisa para mim? Não, já estive aqui. Então onde é que está o outro crime que estava a acontecer? Ali em cima não é nada, que eu já fui. Ali em cima não consigo ir. São vocês? Não é ela. E agora passei aqui. Onde é que está a última infração? Ai, não está fácil.
Aqui não está mais nada. Não tenho mais nada para falar com vocês. Mas eu já tinha analisado isso, porque é que isto ainda está aqui. Já fui ali por baixo, não encontrei nada sem ser provas. Ah, está aqui. Andas a tirar lixo fora. Littering is prohibited. What was I supposed to do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. Também estava com essa cena. Vamos multar. You violated the law. Oh man. So I pay the city for not É removing para my seguir o garbage and now I have processo. to pay for removing it myself? Se não vem a senhora da segurança e manda aqui Stay away from fishy activity. Ai, está-me a faltar outra vez o termo. Dá-me uma nota de ocorrência. Se eu não multasse ele, ia levar uma nota de ocorrência. Olha que a baixinha ainda dá cabo de mim. Mas pronto. Rapaz, já tenho que ir andando. Vou só chegar ali perto do objetivo e vou gravar. Isto é para gravar aqui a qualquer altura? Não. Eu, se quiser gravar, tenho que fazer isto. A gente vê a cutscene e depois já acaba a stream. This is where Soot is supposedly hiding. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. I bet Rudy forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Faz lá o autosave. Concert in an old slaughterhouse? I suppose Já gravou? those animals. Place looks... Não tenho mais pontos de experiência. Bem, obrigado por terem aparecido. He is the type who likes to mix things up. Tenho que ir fazer outras coisas. Por isso, fiquem bem. Um abraço. Até já.